Good evening, teacher. Hi, Astrid. Good evening. How is everything? Everything is okay, teacher. Thank you. How are you? That's great to know. I'm fine, thank you. Everything it was fine. It was a little bit. It was raining in my city, but it was a beautiful weather. Do you like when it's raining? Yes, teacher. I like Yes. the coldy Yes. days, but yes, it's but in some places it's dangerous, maybe. Yes, that's true. We have to take care. But in my city, no, it's very quiet. It was raining and it was a lazy day. I didn't Um, want to hang out or something like that. But yes, it's beautiful when it's raining, right? yes, teacher. Mhm. Okay, that's good to know. Okay, so could you please help me to remember until what part we stopped? So we were talking about a proposition Oh, at yes. only and so Okay, but first of all, we're gonna try well, we're gonna do it. The lesson of today, or where we're gonna start with person. Okay. 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 In person, we stop in object adjective clauses. Do you remember maybe? Future continuous. Oh, future continuous. Okay. So you know what, Astrid? This is gonna be our last class. Okay. This is the last lesson that we have. So yes, that will be right. So today is gonna be our last class. I hope I didn't know about it. Okay, because I didn't check the calendar. And then when I was looking at it, I thought we had 1 week more. Okay. So then I said, okay, the rest days that maybe we're gonna have, we're gonna try to practice our speaking. Okay. But you know what was the problem? The coordinator talked to me yesterday at night as soon as we finished classes. And she told me, Miss, it was the last class, right? And then I was like, oh no. The yesterday we didn't have the advanced, the current advanced, because we were talking about prepositions, and then so we have to postpone, right? We were supposed to finish yesterday, not today, okay? So we're gonna have an extra class. They're not gonna ask you for pay, right? I told to the coordinator that it was okay. Sorry, it was noisy. So I told to the coordinator that the class, yesterday's classes and today's classes is gonna be for free. Okay. So they're not gonna ask you for pay the extra classes, and so don't worry about it. Okay. So yes, okay. This is gonna be our last class. So first of all, we have to finish with person because I'm gonna assign you the homework and the quiz, right? We have 2 extra lessons, but it's about something that we already seen. Okay, it's about phrasal verbs, right? It's an expansion, right? So it's something that it's the same, right? So we're gonna try to finish the 2 lessons that we have for today. If we have time, we're gonna continue with the advanced or with the prepositions, okay? If not, right, I'm gonna send you a PDF, a complete PDF where you're gonna find the whole prepositions that we have. I was thinking on doing it first, but as I have to assign you again, I have to assign you the homework, and then so if I'm gonna assign you, if you're not gonna know about the lesson, so it's gonna be my mistake. Okay. For that reason, we're gonna focus first of all on person, and then if we have time, I hope so, we're gonna continue with the prepositions. But don't worry, I'm gonna send you the PPT, right?
I guess it's in PowerPoint, or I don't remember if it was in it or it was in the Word, but whatever ways I'm gonna send you. Okay, so don't worry. Then if you have any other question about it, just let me know. Okay? Okay, teacher. Teacher, about I would like to know about maybe the complete program. I don't know Oh, in what we are yes, in the A11 or yes, A12. 8, 11. No, 12, 13, 12, 12. The 12, the 8, 12 is the last course, right? Everything with that, we finished person, the complete program of person, right? Oh, okay. And The the 2 extra preparation course, I'm will sorry? be a start, and the preparation for TOEFL will be a start then. It was supposed to, right? But as you remember, well, I don't know if you knew about this, but we changed the institute, changed the coordinator, right? We have another one. So she told me yesterday at night, I'm gonna look for the message. Yes, right. She told me, good evening. I have an advice to say. Astrid finished her classes yesterday, right? And the other coordinator told her that you only accept to have classes until 8:12, not 8:13, neither 8:14. Okay, those the other two courses are about it. Okay, so I'm not sure if it is right. Oh, maybe I could ask to the coordinate, right? About that. Yes. Bueno, en realidad lo que ella me dijo anoche, porque claro, ya habíamos terminado la clase y nosotros hablando de otra lección, ¿no? Entonces me dice, buenas noches, teacher, un aviso. Astrid terminó ayer sus clases de nivelación, me indicó Ruth, Astrid pasaría hasta el A12. Entonces yo le dije, pero Astrid tuvo 5 faltas y yo en esas clases restantes planificaba practicar nuestro speaking. Pero manejamos otro tipo de calendario, entonces no me fijé directamente, yo pongo la asistencia o no asistió y demás, ¿no? Entonces me dice que ya se había completado hasta el día de ayer con las clases. Entonces le digo, uy, entonces ayer no hemos avanzado, no pasa nada si no le cobren al estudiante, no hay ningún problema, yo no me hago ningún problema de darle una clase más. Y me dijo eso, que solo habías accedido a pasar hasta el A12, porque el A13 y el A14 son clases para aprender acerca de la puntuación, cómo escribir ensayos, qué tipos de ensayos tenemos, cómo armar un ensayo acerca de punctuation, y también se practica un poco lo del speaking, ¿ok? Entonces, no sé si tú has accedido a eso con la otra coordinadora o no sé si ella no ha entendido, porque claro, como hemos cambiado de personal, entonces no tengo ni la menor idea cómo habrán quedado, pero lo que me indicó la coordinadora era eso de que solo se había quedado contigo hasta quedar hasta este módulo, es decir, hoy día sería nuestra última clase. Entonces no estoy muy segura acerca del tema, si es que tú habías accedido solamente a pasar hasta el A12. No, porque yo decidí a, a que se reduzcan las horas en sí y que, bueno, se reduzcan los días, pero que sea diario 1 hora. Eso decidí, pero en un momento dijo que se iban a reducir, digamos, los meses, por así decirlo, ¿no? No sé cómo se dicen, los Claro, es módulos, que, cada módulo. ¿sabes qué pasa, Astrid? Antes pasábamos solo 3 horas por semana. En los 15 minutos era un extra que era de speaking. Entonces, ¿por qué se acortó las clases? Porque diariamente se ha pasado 1 hora. Es decir, que hemos adelantado demasiado. Imagínate, en una semana ya avanzábamos 15 horas, 5 horas de clase.
Entonces, por eso se ha reducido el horario. Entonces, la lección nos alcanza a dar 8 clases por módulo, bueno, por B, ¿no? Es un módulo B, B1, B2, B3, B4. Entonces, por B nos alcanza exactamente para poder avanzar. Porque antes sí, antes estaba más extendido porque había 15 minutos de speaking los martes y los días jueves. Entonces, las clases personalizadas ya el speaking se practica más, porque claro, como solo pasamos una lección y nos queda un alrededor de 20 minutos de clase, es como si pasarías el avance normal por clase adicional 20 minutos de speaking. Claro, si es que da tiempo, a veces las lecciones son muy largas, por eso yo siempre trato de hacerles, tratar de que se practique día a día el speaking con los estudiantes y es que siempre y cuando de tiempo. Por eso se cortó el horario, eh, porque no se ha pasado 3 horas como antes se hacía. Entonces, sí, eso podría ser. Por eso es que ahora ya estamos acabando más antes, porque nos restaba solo 2 módulos, que era el A11 y el A12. Por módulo hemos pasado 8 clases. Bueno, con eso sería 9 clases, si no estoy mal, esta clase adicional para poder terminar la lección. Entonces, si ahora, si es que habría un malentendido, podrías hablar con la coordinadora para quedar el tema de esto. A lo mejor Ruth no ha entendido que era la otra coordinadora. Ya ha sido justo cuando ella se estaba retirando. Entonces, tal vez es que ella no ha entendido bien porque ella es nueva. Entonces me dice, no, me indicaron esto. Entonces, tal vez sí ha habido una confusión. Entonces, lo mejor sería que puedas hablar directamente con ella, pero eso es lo que yo tengo entendido. En cuanto a las clases, sí se han acortado porque se ha aumentado 2 horas de clases más por clase. Entonces, 2 horas es en 3 lecciones, tal vez. 2 lecciones. ¿Ok? Disculpa, la última coordinadora es Maciel. No, no, la última coordinadora. Te voy a pasar su número. No lo Ruth. tengo. eh, no, ella se llama Isela. No sé si se comunicó ella contigo. Primero se comunicó conmigo Maciel y luego se comunicó al día siguiente o de 2 días, Ruth se comunicó conmigo y me envió un cronograma y solo estaba hasta el A12, pero Maciel me había enviado todo el cronograma hasta la preparación TOEFL, Y y creo hasta que la Maciel ha 14. sido. Ajá, sí, sí, de eso sí, algo sí, porque ella me dijo una cosa. Y luego, ¿te acuerdas que antes de empezar las clases te había dicho, qué raro, voy a preguntar a la coordinadora porque me ha dicho otra cosa? Entonces, Maciel, ¿sabes qué pasa? Que estaba de pasante. Creo que era de pasante, no estoy segura, o estaba haciendo la prueba si es que iba a acceder si es que se iba a quedar con el trabajo, porque Ruth ya había pedido permiso para, para no trabajar por un tiempo. Entonces, creo que ella se ha equivocado y justamente por eso te ha dicho otra cosa, te envió otro horario porque yo también estaba confundida. Entonces, la nueva coordinadora, que es la que ya está capacitada y ya tiene toda la información de los estudiantes, que acá te acabo de enviar su número, ella es Isela, te puedes Ajá. comunicar directamente con ella y preguntarle. Me imagino que la que se ha confundido, y eso mismo estaba pensando, tal vez la otra coordinadora, la otra licenciada se ha equivocado porque claramente me dijo lo mismo y yo te pregunté y me dices que sí y luego la otra coordinadora me dice no sé teacher y entonces no. Ese es el problema a veces cuando hay cambio de personal, a veces las licenciadas, la coordinadora se suele confundir. Pero yo igual le voy a preguntar mañana a Astrid para cualquier duda y, y vemos, ¿te parece? Ok, teacher, sí, justamente le escribí a la señorita Isiel y bueno, le Ajá, consultaré también. Ujú. perfecto. Entonces, me Ok, avisas que te dice, igual yo le voy a hablar mañana por la mañana para que podamos aclarar todo esto, ¿sí? ok, ok, teacher. Ujú. All right, thank you. So now we're gonna continue with the advanced today. So I'm going to share my screen. Today's lesson is going to be about object adjective clauses. This lesson is very, very simple, okay?
So once you can see my screen, please let me know. Yes, teacher, I can see. Okay, so let's start. As I told you, this is an easy lesson. It's very simple, right? It's a little bit large, but it's an easy one. It's part of, this is gonna help you after it. At the moment that you're gonna write essays, right? Eso te va a ayudar demasiado cuando quieras escribir ensayos, porque así es como se estructuran las oraciones, right? So let's listen. No es nada nuevo, tenemos esto también en castellano, ¿ok? Solo que esto es un poquito más de literatura, si podemos decirlo. So let's listen the audio. Hi, you're just the person I wanted to see. There's something that we need to discuss today. It has to do with object-adjective clauses. These are the clauses that we use to identify the object of the sentence. Let's take a look at them. Okay. So we have the person that I wanted to see, something that we need to discuss, the clauses that we use. As you can see, we have this word that in parentheses because sometimes it's unnecessary to use, right? It's like, if you use, it's great. If you don't, it's also great. There's no problem with it. So first of all, we're gonna learn the name of this part of this, the part of the sentences. Let's listen to the audio. Adjective clauses, also called relative clauses, identify nouns or indefinite pronouns, such as one, someone, and something. Adjective clauses often answer the question, which one or which one. You're the two people I wanted to see. I wanted to see is an adjective clause. It identifies the two people. In other words, Nick wanted to see these particular people. Okay, let's start. The adjective clause, also called relative clause, relative clauses, are gonna help us to identify nouns or indefinite pronouns. What is an indefinite pronoun? Is that noun that we don't know, right? For example, we have someone. There is someone knocking at the door. When I say someone, I don't know who this person is, right? So that's the reason of why it is called indefinite pronoun, because I don't know, okay? We have one, someone, and something. Those are the three indefinite pronouns that we have. There are another ones, right? Like someone, something, another one, right? All of those pronouns that are gonna maybe contain a word like one are indefinite pronouns. Okay, again, an indefinite pronoun is that noun that I don't know what is or who is, okay? Right. So in this case, we have in the example, there are the two people I wanted to see. I'm gonna identify, well, another thing that is important before to continue. Sometimes, right, the adjective clauses answer the question, which one? Which ones? Two people. Which one? Two people. Okay, two, maybe one person in that case, right? Because it's in singular. Estos adjective clauses nos ayudan a responder, o a veces cuando desconozco cuál es mi nombre, ¿ok? Responden a las preguntas quién o quiénes. You're the two people I wanted to see. ¿A quiénes? A las dos personas, ¿ok? Which ones? The two people, right? Now, let's see. Again, the adjective clause and the relative clause are the same, okay? The same, the different names, the same meaning. All right, now, I wanted to see is talking
or is providing us more information about two people, okay? Or it's gonna help me to identify nouns. In this case, I have the noun, two people, right? Or if I'm gonna use an indefinite pronouns because I don't know, I'm gonna use words like someone, one, you are the one I wanted to see, okay? So yes, that will be, right? I wanted to see, this is the adjective clause, right? It identifies the two people. In other words, Nick wanted to see these particular people, okay? Do you get it? Yes, teacher. All right, thank you. Now we're gonna continue with point number 2. Adjective clauses often begin with a relative pronoun, such as who or that. The relative pronoun refers to a noun or pronoun outside the adjective clause. The rest of the adjective clause tells more about that noun or pronoun. This is the recording that I told you about. The relative pronoun is that. It refers to recording. The adjective clause is that I told you about. It gives information about the recording. All right, as I told you, the point of this is to know more information about the noun, okay? This is the recording, okay, I'm gonna identify the noun, the recording, okay? Right, that I told you about is the information, okay? Okay, the relative pronoun, right? Don't forget the names, right? Give me a second. Okay, this one is the relative clause. Words like who or that is the relative pronoun, okay? So, in general, or we're gonna secure, this is the noun. Oh my God. I'm gonna try to use a line. Okay, so this is a noun, okay? Now, in my other clause, I'm gonna identify the, oh, what happened? Give me a second, I'm trying to use it. Okay, then I'm gonna find the relative of the adjective clause is the whole one, the whole clause, okay? Inside of this clause, I'm gonna find the relative pronoun that, okay? It refers to the noun, right? The same as the information, okay? The rest of the adjective clause, I mean, this one, this is the adjective clause, tells more about the noun or pronoun, okay? This is the tape, okay, the tape is a noun. That is the relative pronoun that provide us more information about the tape. I told you about is the rest or the complement of the adjective clause. That's all, right? So in other words, the point of this is to help us to identify nouns and to know more information about it. How about if I'm gonna erase this one? This is gonna be an incomplete clause, okay? This is the tape. All right, and what's going on with the tape? Right, so it's incomplete. For that reason, I need another clause. That clause is called adjective clause. Okay, this is information about the tape, about the noun. Okay, then words like that, which, when, who, whom, right, are called relative pronoun. Again, everything refers to the noun of my sentence. And again, how can I identify my noun? Because adjective clauses answer the question which one or which ones, right? That I told you about what, about who, right? About the tape, or about which, right? About the tape. So that will be everything about point number 2. Astrid, do you have any questions?
it's necessary to use that, right? Or I could say, this is the tape I told you about. It's not always. It's up to you. Not always, right? Okay. That it's like you can leave out or not. This is the recording I told you about, or this is the recording that I told you about. So you can or you cannot. Okay. Okay, teacher, thank you. All right. Let's continue. The relative pronoun combines two sentences into one sentence. That's the video. Talia made the video. That's the video that Talia made. Okay, that's a video Talia made. All right. As you can see, the purpose of the relative pronoun in this case is that we can have who, which, whom. The purpose of this is to combine two sentences into one sentence in order to avoid the repetition. That's the video Talia made. It was something like that, right? Oh no, that's the video. Talia made the video. I guess it was something like that. So the video, when I say the video in these two sentences, it's like a repetition. So the point of the object adjective clauses is to avoid the repetition, especially when you're going to write some essays and then, right? Not always in essays, but in other topics, right? It helps us to avoid the repetition in general. So as you can see, we joined, right? These two sentences. That's the video. Talia made the video in one. That's the video that Talia made. Okay. I'm gonna show you more exercises like that. I have like a PDF when where you're gonna find the two separate clauses, and then you have to combine it into one using the correct relative pronoun. I really like that exercise because it's you always overthink about it. Right? So yes, that will be everything about point number 3. Is there any question? It's clear. Okay, thank you. Now we're gonna continue with point number 4. In object-adjective clauses, the relative pronoun is the object of the verb in the adjective clause. In the following sentence, the verb is heard. The object of the verb is conversation. We heard the conversation. The conversation will clear Nick's name. The conversation that we heard will clear Nick's name. When the sentence changes to an adjective clause, the object of the verb is the relative pronoun that. Notice that the relative pronoun always comes first in an adjective clause. Okay, let's continue. In object-adjective clauses, the relative pronoun is the object of the verb in the adjective clauses. What is this? That's the reason why at the beginning I explained you the name of each part of the sentence, right? We know what is the relative pronoun. We can have that, who, which, right? The object is the noun of the sentence. Okay, so let's see. In the following sentence, right? Okay, in this one, we're going to identify the verb. The verb is heard. We heard the conversation. Okay. How about this one? As you can see, this is a simple clause. We heard the conversation. There is no more, right? But how about if I want to add more information to that clause? It's very simple. The verb heard, right, is talking, well, it refers to the conversation. We heard. What did you hear? What did you hear? Sorry, the conversation. Okay, so that's the object of the verb. Okay. En este caso tenemos
una oración sencilla donde no tenemos mucha información. We heard the conversation. Okay. Heard is the verb. The conversation is the object. How do I know that? Because heard works on the conversation. We heard what? The conversation. Okay. Escuchamos. ¿Qué has escuchado? ¿Qué han escuchado? La conversación. Entonces, ese tipo de preguntas nos va a ayudar a identificar cuál es el objeto, ¿ok? El objeto en una oración simple siempre va a ser sobre lo que está trabajando el verbo. El verbo está trabajando sobre la conversación. Si yo digo, we heard, ¿qué? What did you hear? The conversation. Oh, okay, now I have more information. So in that order, I know that it's my object. In object-adjective clauses, the relative pronoun is the object. This is the object in the relative clause. Why? This one. Why? Okay, the conversation that we heard will clear Nick's name. Notice that we have more information. The conversation is the noun. Okay, yeah, no, it's not the object now, right? In this one is the noun. Okay, that we heard is the object. Okay, why? The conversation, what happened with the conversation that we heard, right? We'll clear Nick's name. Básicamente lo que estamos encontrando en esta oración es que acá en la primera, en una oración simple, incompleta se podría decir, o que carece de información, el objeto viene siendo el verbo, perdón. Lo primero que hacemos es identificar el verbo. Una vez identificado el verbo, identifico mi objeto. El objeto es sobre lo que trabaja el verbo, ¿ok? Si yo solamente digo, we heard, escuchamos, pero ¿qué has escuchado? ¿Qué han escuchado? Me falta información, por eso ahí necesito un objeto, ¿ok? Ahora, en la siguiente, en object-adjective clauses, la conversación pasa a ser un nombre. ¿Por qué? Porque ya mi relative pronoun, right, que es esta parte de acá, me va a dar más información acerca de mi nombre, ¿ok? That we heard will clear Nick's name, ¿ok? Entonces, toda esta parte no es más que información extra para completar una oración. Tenemos oraciones dependientes e independientes. Esta es una oración dependiente. ¿Por qué? Porque necesita más contexto. Está incompleta. Sin embargo, esta de acá es una conversación, es una oración dependiente porque basta con verla, ya sé que no necesita nada más porque se entiende. ¿Ok? Pero eso no es parte de la lección, lo vamos a ver más adelante. Bueno, si es que se accede a los demás cursos, sí, lo vamos a ver. Pero no, es básicamente eso, ¿ok? En otras palabras, en palabras cortas. So, when the sentence change to an adjective clause, the object of the verb is the relative pronoun that, ¿ok? Este that lo que está haciendo es unir dos partes en una oración, ¿ok? Cuando la oración cambia al adjective clause, es porque vamos a dar más información y el objeto del verbo es el relative pronoun that, ¿ok? ¿Cuál es mi objeto? That. The adjective clause, la información, ¿ok? Y algo que tienes que darte cuenta es que una vez identificado el nombre o una vez que vayas a armar tu oración, escoges cualquier nombre del cual vas a dar más información. Entonces, a partir de ello, formamos el adjective clause, nuevamente, que es donde vamos a encontrar más información. Lo primero es escoger un relative pronoun, dependiendo de qué, del nombre. Si el nombre es un objeto, escogeré which. Si es un lugar, escogeré where. Si es una fecha, escogeré when. ¿Ok? Entonces todo eso va a variar. O el that, que es para todo. Ya habíamos visto esto antes. El that es como un comodín que se le puede utilizar en cualquiera de las circunstancias. Si estamos hablando de gato, de animal, de persona, de objeto, de lo que sea, el that es el comodín. Entonces, una vez ya identificado el nombre, procedemos con el adjective clause.
¿Dónde vamos a encontrar más información acerca de qué? Del nombre. Nuevamente todo es el nombre. Lo primero es escoger el relative pronoun. Ya hemos hecho eso, entonces seguimos con el sujeto, el verbo y lo demás. Es decir, ya no voy a dar partes porque, claro, ya se supone que es sujeto, verbo, porque ya lo habíamos visto. Lo formas como un clause normal, se lo estructura como como se hace con un clause normal. Sabemos que es sujeto y verbo. Nada más, y ahí escoges qué tipo de sujeto, en qué tiempo verbal, ¿ok? Entonces, ahí empezamos a poner clause. We heard, will clear next name, con la finalidad de poder dar más información acerca del nombre. ¿Ok? Okay, teacher. Is there any question maybe? Yes, I didn't understand very well about what will be the verb and that we heard in the sentence. It will be the object, right? Or En realidad, el object de esta oración es that, ¿ok? Cuando only that. cambiamos de esta oración a adjective clause, lo que quiere el objeto, aquí va a ser el nombre, ¿ok? Mhm. Ahora lo que va a ser se me fue el nombre, lo que va a ser el conector, es decir, el objeto, va a ser that. Es decir, acá yo no tengo, te puedes dar cuenta, aquí no tengo objeto, tengo nombre. Ok, entonces aquí no va a ser la conversación, no va a ser the conversation is not going to be the object, it's going to be the noun. Yes. Ok, entonces esto sí, esto es el objeto. Y esto ya es el adjective clause. Bueno, en realidad comienza desde aquí el adjective clause. Va así, mira, te voy a mostrar. Esto es el adjective clause, donde encuentro más información. Dentro del adjective clause voy a encontrar a mi relative pronoun, que es el objeto de mi oración. That. Este es el relative pronoun. Y aquí ya podemos encontrar diferente información. Y el nombre, es decir, la información de mi oración se basa en mi nombre. ¿Ok? Okay, teacher, thank you. All right. So let's continue. Okay. We're gonna omit this part. We're only gonna read the sentence, please. Could you please read these two sentences? Okay. And there's someone who I have to go see. And there's someone that I have to go see. Okay. Can you identify the relative pronoun? That. Great. That and this one? Who. Okay. Podemos tener como relative pronoun who, that, todos los que son information questions, like who, what, where, whom, when, whose, ¿ok? Todos esos son los relative pronouns, ¿ok? Ella es la persona que me dio información acerca de ti. Ese es el auto, el cual nos lleva a la ciudad. Esa es la luna que nos alumbra. Este que es el relative pronoun, ¿ok? Ese es el autobús que nos lleva al centro. Nos lleva al centro viene siendo la información, ¿ok? ¿Cuándo utilizar who? When the object, ¿ok? Of the adjective clause is a person. Cuando mi nombre sea una persona, utilizamos who. Tiene el mismo uso que las WH questions. When it's a person, who. When it's a thing, which. When it's a place, when. Where, sorry. When it's a date, when. Okay? Yes, we have the use of whom. La diferencia del whom, creo que eso yo lo había explicado, estoy segura. Whom es a quién,
ella es la persona a quien la policía arrestó. ¿Ok? Para decir ella es la persona que se llevó el premio, utilizo who, es que. Whom es a quién y whom es mucho más formal que who. Esa es la única diferencia. ¿Ok? Whom, ¿a quién? Is whom, teacher, or home? Whom? Whom, Whom, right? okay. Yes, whom. Todas estas, las WH, se pronuncian con J, whom, right? Whom, who, excepto las que son what, esa ya empieza con U. What, where, which, right? No es como una J, es como una U. What, no es what, or where, What? right? Es where, okay? Okay, teacher, okay. All right, is there any question maybe? No, no, teacher, it's clear. Thank you. Okay, thank you. That's good to know. Let's continue with point number 6. I want to finish this lesson because I want to see the other one. I hope we have time. Could you please read the examples? The 2 examples? Okay, my conversation wasn't the only one that she recorded. And my conversation wasn't the only one which she recorded. Okay. Could you please identify the noun? And now, in the first, my conversation. Okay. What else? And the second one? My conversation too, My two, right. right? And then what else? Can you identify the adjective clause? The adjective clause. The information She recorded. which she recorded. And in this one? That she recorded. Great. Can you identify the relative pronoun? That on which. Great, thank you. Again, todas estas, all of these relative pronouns, right? All of them, which, what, where, when, are formal, right? The informal one is that. That's the reason of why you can use with all of the nouns that you could have. Okay? The difference between this and this is the formality, right? Both are the same, both have the same meaning, okay? But the relative pronoun determines if you want to sound formal or less informal. That it's informal. Which, what, where, who, whom are formal relative pronouns. Okay? Okay. Is there any question maybe? No, teacher, no. That's great. Okay. Could you please read these 2 examples? Yeah. That's the man who I saw. Those are the woman who I saw. That's the man, Men. like that. As it is written, that's the man. And we, Women. men. Okay? It starts Okay. with we, women. Women. Okay, the singular woman, plural women. Try it, please. Woman and women. Great. Man, men. Man and men. Great. You pronunciated as it were. No. It is like, how was your pronunciation? As it was in plural. Plural. Right? Yes. Yes, it's not man, it's man. Okay? Okay, teacher, thank you. Man. All right. So as you can see, we have the relative pronouns who, okay?
because it refers to, in this case, to a guy, to women, okay? The relative pronouns don't change forms. What does it mean? If it's gonna be singular, I'm gonna use who. It's gonna be plural, I'm also gonna use who, right? No es un verbo para cambiar los tiempos de las personas. ¿Te acuerdas que en el presente simple hablábamos de si es tercera persona, agregar es, pero eso sucede con los verbos, esto no es un verbo, es un relative pronoun, por eso no se cambian las formas. Puedes hablar en plural singular y aún así seguir utilizando el mismo relative pronoun, no va a cambiar. The relative pronoun don't change forms. Okay? Okay, ajá. Sí, en And ese, I'm sorry? okay, because the relative pronoun is before or after to relative pronoun, I am going to use a noun or a pronoun. Maybe it will be like another sentence, and I could use the simple past or Oh, you mean the time tense? o sea, me refiero a que, por ejemplo, ese who or ese pronombre relativo no va a cambiar porque después va como otra oración ya, ¿no? En cambio que a lo que se refería el otro que cambia el verbo que tenemos que añadir el S es porque prácticamente es una misma oración, por así decirlo. Oh, ok, creo que lo tengo. No se cambia a lo que hace referencia, no es tanto al orden, porque sabemos que primero va el nombre, ¿ok? Y luego va el adjective clause, no cambia el nombre, ¿ok? No hace referencia al nombre, sino que hace referencia a lo que es the man and the women, ¿ok? El orden no interesa porque es uno solo, no podemos cambiar el orden. Lo que sí hace referencia es al nombre. ¿Qué quiere decir? Si nosotros decimos she takes, es tercera persona, entonces aumento una S. Ya no digo she take, ¿ok? Aquí sí existe una regla, entonces, ¿por qué aquí tampoco puedo cambiar? Porque, estamos haciendo referencia a la persona y este relative pronoun no es una persona. Lo que sí se puede hacer es cambiar el verbo, el siguiente verbo. Por ejemplo, Sally is the one who Nick wants to see. Acá, de acá para adelante sí puedo cambiar porque es otro clause. Ok, pero relative pronoun como no es, no se cambia. Ok, no, puedes utilizar con singular, plural, masculino, femenino. Entonces, cuando vamos a hablar de terceras personas, Claudia is the one, ok, the one is the noun, ok. Who is the relative pronoun? Nick wants to see. A partir de acá, que es el adjective clause, bueno, en realidad desde acá, puedo cambiar el verbo a tercera persona si es que el tiempo verbal lo requiere, si es que tu contexto lo requiere. Lo único que no cambia es el adjective clause. Okay, Después ya, la oración, de acuerdo a lo que tú veas, el tiempo verbal en el que tú quieras hablar. ¿Ok? Okay, teacher. Thank you. All right. Is there any question? No, teacher, it's clear now. Okay, thank you. So, okay, we were supposed to finish now, but I want to ask for 10 minutes maybe. That is going to take us to see the other lesson. Yes, I hope so, because I guess, what is this lesson talking about? Okay, yes, it's a short one. It's about modals. Para los modales sabemos que, no sé si tienes un poquito más de tiempo, Astrid, para poder terminar de explicarte la última lección. Sí, sí, normal. Tengo tiempo. Okay, thank you. All right, now we're gonna continue with the passive modals, right? Let's start. Okay, for this lesson, you have to know the modals, okay? So let's see.
Ok. Sabemos que los verbos pueden tener voz activa y voz pasiva, ¿ok? La voz activa es cuando nos enfocamos en el nombre. Talia is going to interview Nick in the day. The example focuses on Talia, the noun, and then I have the information, right? This is an active sentence, an active form, because we focus on the on Talia, right? How about the doer? Nos enfocamos en quien hace la acción. En la voz pasiva nos enfocamos en quien recibe la acción. Entonces tenemos que cambiar toda esta oración. Entonces aquí, ¿quién es el que recibe la oración? Nick. ¿Ok? Para yo cambiar a la voz pasiva, pongo a Nick en primer lugar, que es quien recibe la acción. Voy a copiar, voy a cambiar algunas partes y al final voy a poner a quien hace la acción. ¿Te das cuenta? En la voz activa nos enfocamos en quien hace y en la voz pasiva en quien recibe. ¿Ok? Ahora, algo que sí va a cambiar va a ser la estructura. ¿Ok? Todas las formas podemos utilizarlas en presente, pasado perfecto, pasado continuo. ¿Ok? Todas pueden ser utilizadas con el passive, right? ¿Cuál es la estructura? Es sumamente fácil. Es el modal. En este caso está el modal, ¿verdad? El modal. Luego vamos a utilizar el be. ¿Ok? En cuanto al be no va a cambiar, right? Can be. Es decir, es modal, cualquier modal puedes escoger dependiendo del uso de cada uno. El verbo be que no se lo va a tocar en conjunto con el verbo en participio. ¿Ok? Entonces, todos estos tiempos verbales se pueden conjugar con esta lección porque finalmente son modales y los modales se pueden conjugar. ¿Ok? Así que puedes utilizar en cualquier tiempo verbal y no hay ningún problema. Lo único que sí es saber la estructura. The recording can be edited. Esa es una voz pasiva. ¿Por qué? Porque nos enfocamos en quien recibe la acción. ¿Qué va a ser editada? La grabación. ¿Ok? Entonces acá, ¿quién va a ser entrevistado? Nick es quien recibe la acción. ¿Te puedes dar cuenta? Talia va a entrevistar a Nick. ¿Ok? Talia es la que hace la acción. Pero si yo quiero enfocarme en quien recibe, voy a decir, Nick va a ser entrevistado, la grabación va a ser editada, ¿ok? Para cambiar a voz pasiva y enfocarnos en quien recibe la acción, las noticias van a ser, el audio va a ser dictado por la profesora Maciel, ¿ok? La profesora Maciel va a dictar el audio. El audio va a ser dictada por la profesora Maciel. ¿Ok? La única finalidad de todo esto es enfocarnos en quien recibe la acción. ¿Ok? Entonces, para este punto tenemos que saber que la voz activa nos enfocamos en el que hace la acción. Voy a firmar mi pasaporte. En la voz pasiva me enfoco en quien recibe la acción. ¿Quién va a recibir la acción? ¿Quién va a ser firmada? Mi pasaporte. Mi pasaporte va a ser firmado. ¿Ok? ¿Se entiende? Sí, sí, teacher. Sí. Or maybe if you have any question, just let me know, okay? Okay. All right, But so let's continue. Question. Oh, I'm sorry? I don't have question now. I say. Sorry. This is like an introduction. Don't worry, we're gonna look for it then. Okay? Let's continue with the third point. We use can with the passive to talk about present or future ability. The World Cup matches can be seen all over the world. We use could with the passive to talk about past ability. Nick's innocence couldn't be proven without Talia's help. Okay. As I told you, you don't have to forget the structure. It's the modal,
be, and the verb in its participle form. Can be seen, can be proven, can't, should be taken, okay? Everything is about the structure. Now, something that I want to clarify is that you have to know the use of each model, right? Okay. So the word cup matches can be seen all over the word. Esta es la voz pasiva. This is the passive voice, okay? Why? Because the word cup is the receiver of the sentence, okay? What is gonna be seen for all over the word? The word cup matches. Nick's innocence could be proven without Talia's help. Who is receiving the action, or who I'm talking about? About Nick, okay? For example, if I want to change this, the most easy. If I want to change this sentence into the active, all over the word are going to see the word cup matches. I'm focusing on the doer. Who is gonna see the word cup? All over the word, right? But if I want to focus on the receiver of an action, I'm gonna change. So who is gonna receive the action? The word cup matches. Then the structure, the model, the be plus the verb in its participle form. We can use can to talk about present and future ability, right? We know. To talk about past abilities, we're gonna use could. This is a past ability. So that's the reason of why I told you that we have to know the use of each model, okay? Can, simple present or future ability. Could, the past of can. All right? So if you're gonna write the negative one, then we're gonna write it, or we're gonna include the negative not. Oh, it was supposed to be a not. You're gonna do it with the model, okay? So that will be everything about point number 3. Is there any question? No, teacher. Thank you. Okay, that's great. So now we're gonna continue with could, may, might, and can't. So let's listen. We use could, may, might, and can't with the passive to talk about future possibility or impossibility. Dean might be sent to jail for framing Nick. This means that it isn't necessary for Nick to speak to Talia. He has another choice. Okay, we're gonna talk about could, may, might. For this, we have to know the use of models, okay? And can't with the passive to talk about future possibility. Possibility could, make, might. Impossibility can't, the negative, because it's obviously, right? Dean might be sent to jail for framing Nick. Who is receiving the action? Can you identify, please, in this one? Astrid? Dean? Can you? Yes, Dean, you get it. Dean is the receiver, right? Who might be sent to jail for framing Nick? Dean, okay? The interview may be scheduled for later today. What can may be scheduled for later today? The interview. The interview. As you've seen, we focus on the receiver of an action. Okay, and yes, if we are going to talk about an impossibility, as is in the example, Nick's innocence couldn't be proven. Couldn't, it's impossibility in the past. Okay, can't is for the future.
or simple present though, right? Everything is around goes around the use of each model, okay? But don't forget, it's very easy. Can, simple present. Can, could, to talk about abilities. Can, present, future, could, past. Okay? So yes, that will be everything about this point. Is there any question maybe? Teacher, en el caso de, por ejemplo, yo voy a usar, por ejemplo, si voy a cambiar a voz pasiva, si estoy usando can, voy a usar couldn't. Y en el caso de may o might, voy a hacer lo mismo, voy a cambiarlo. Claro Por que sí, ejemplo. de que se puede cambiar a negativa. Lo que no hay es la contracción mayn't, ok, no existe. Lo que sí puedes es cambiar a negativa, may not, might not, cannot. Eso sí se puede sin ningún problema. Ya. Okay, was it your question? Sí, lo que no había notado que acá el couldn't estaba en negativo. Couldn't, ¿no? Negativo. Yes, couldn't. Right, that's the negative one. Okay. Ya, ok. Igual en positivo, ¿no? Si fuera, pero si fuera voz pasiva, yo uso could. Sí, could. Sí, exactamente, siempre y cuando sea pasado. Es decir, si tú vas a hablar de alguna habilidad en pasado de forma afirmativa, solamente could. Si vas a hablar de alguna imposibilidad en pasado, couldn't. Habilidad presente afirmativa, can. Habilidad presente negativa, can't. ¿Ok? Ok, gracias. All right. Is there any question? Or No, another one? no. Okay, thank you. So let's finish with number 5. Oh no, we have to and must. Could you please read this one? The Soccer Federation ought to be told right away about Nick's innocence. Okay. Who is receiving the action? The Soccer Federation. Yes, you get it. The Soccer Federation ought to be told right away about Nick's innocence. Okay. You have the option to use should, ought to, had better, with a passive to talk about advice. Lo único que están haciendo estos puntos es recordarnos o separar los grupos de los modales, cuáles son para consejo, cuáles son para habilidad, cuáles son de necesidad, ¿ok? Entonces, por eso te había mencionado hace un momento, lo que necesitamos saber es el uso de los modales, nada más, porque la estructura es demasiado fácil, es súper simple. Ok, tal vez lo que sí puede ser un poquito más complicado es cambiar una oración normal a una oración a voz, una activa a una pasiva. Pero ¿cómo lo hacemos? Preguntándonos, y te había mencionado hace un momento. Por ejemplo, the recording had to be edited. What is going to be edited? The recording. Entonces ahí ya sé quién es el que recibe la acción. A partir de que sé quién es el que recibe la acción, continúo con la estructura. Tengo que entender que el único modal que tal vez, o los dos únicos modales que no trabajan como los otros es el ought to y el have to, porque tenemos el to. Es decir, que no voy a poner en ing, no. Tengo que poner tal cual, ¿ok? Had to be, es decir, este es el modal. Y continuar con el be, que no se va a modificar, y el verbo en su forma de participio, ¿ok? En su participle form. Okay, to talk about advices, we're going to use should, ought to, and had better. The Soccer Federation had better be told right away. The Soccer Federation ought to be told. The Soccer Federation should be
told right away about Nick's innocence. Okay, so, and we have the last one. Could you please read? The recording had to be edited. Okay, who is receiving the action? The recording. Great. Had to be edited is the passive voice. Okay. So yes, that would be everything. Astrid, is there any question maybe? Yeah, no, teacher, it's clear, thank you. Okay, so yes. Lo único que sí se tiene que saber para esta lección es los modales, ¿ok? La estructura gramatical no es en realidad no es complicado, ¿ok? Sé que para tal vez pueda ser lo que sí hay que practicar, porque esta lección específicamente es una de las lecciones que requieren de mucha práctica, ¿ok? Te voy a enviar un PDF. No lo tengo en documentos, sí lo tengo en PDF, ¿ok? Entonces estos ejercicios, por favor, los vas a cambiar están en voz activa. ¿Qué quiere decir la voz activa? Que están tal cual. Me enfoco en el que hace la acción. I'm going to sign my passport, right? Who is the doer of the action? It's me, okay? Who is the thing that is going to receive the action? My passport. Okay, so this is an active form sentence. How can I change it into the passive voice? I have to focus on the doer. I'm gonna look for all my sentences. Once I notice once I identify the doer, I'm gonna put it in first place in my passive sentence, ¿ok? Es súper sencillo de cambiar. Estoy tratando de buscar tal vez algunos ejemplos. Solo que no los tengo ahorita. Okay, I'm trying to look for it, but I'm gonna take another one. We're gonna take an example for this. Ok, vamos a tomar esta oración, ¿ok? Esta es la voz pasiva. Si yo quiero poner, vamos a suponer que no hemos visto nada y vamos a directamente, where is, ok. All are over the world are going to, are going to receive their World Cup matches. Okay, this is the active voice. Why? Because I'm focused, my attention goes to the doer of an action. Okay, entonces te vas a dar cuenta, all over the world going to they can see, all over the world can see. También podemos cambiarlo por can see, pero no lo veo muy viable. Can see, no va a dar, no tendría sentido. Ok, pero tampoco tendría sentido si es que yo la cambio tal cual. Por eso es que están los modales, para ayudarnos a darle sentido a nuestra oración. Ahora, ¿cómo puedo cambiar yo esta oración a la voz pasiva? Es sumamente fácil, te vas a dar cuenta. Una vez que ubico, primero lo que hago es identificar a quién hace la acción, all over the world, ¿ok? ¿Y quién recibe la acción? ¿Qué es lo que van a ver todos ellos? ¿O qué es lo que se va a ver alrededor del mundo? The World Cup matches, ¿ok? Entonces este es el que hace el doer y este es el receiver. Para cambiar yo a la voz pasiva, ubico inmediatamente quién es el que recibe la acción. En este caso es The World Cup matches, ¿ok? Voy a copiar The World Cup matches, ¿ok? Ahora, dependiendo de qué tipo de moda, dependiendo de qué situación, si es habilidad, si es consejo, si es necesidad,
Si es imposibilidad, voy a ver eso y voy a cambiar, voy a escoger el mejor modal. Como es una habilidad, ¿ok? Voy a decidir utilizar can. Esto lo voy a obviar, ¿ok? Can be seen, ¿ok? Hasta acá. Ahora, copio la estructura. Habíamos dicho que vamos a escoger el modal, ¿ok? Can. Ok. Be, porque no voy a modificar. Lo que sí puedo es el verbo, ¿ok? Voy a copiar el mismo verbo, pero lo voy a poner en su voz pasiva. Perdón, en su participio, ¿ok? Y a partir de eso, ya al final voy a poner a mi doer, que en este caso sería all over the world, ¿ok? Eso es lo que hay que hacer para que tú puedas cambiar una oración de voz activa a voz pasiva, es identificar primero que nada quién es el que hace la acción. Ok, él es el que hace la acción, perdón, él es el que hace la acción y él es el que recibe. Entonces cambio de lugar. Si en último voy a poner el principio y mayormente cuando se habla de la voz pasiva siempre va en primer lugar quien hace la acción. No es lo mismo que yo diga, mi pasaporte, voy a firmar mi pasaporte. ¿Quién va a firmar mi pasaporte? Yo. Entonces yo soy quien hace la acción. ¿Qué voy a firmar? Mi pasaporte. Mi pasaporte va a recibir mi firma, va a recibir la acción. Si yo quiero cambiar esto a voz pasiva, ¿cómo diría? Mi pasaporte, escojo quién es el que recibe, qué es lo que recibe la acción, el pasaporte. Agarro mi pasaporte, en primer lugar, my passport it can be signed by me, ¿ok? Entonces, mi pasaporte va a ser firmada por mí, ¿ok? What else can we say? I'm trying to think in another example. I don't have it right now. I'm trying to look for it. Okay. For example, we must. No. It's not this one. I'm trying to find my PDF, but I don't find it in my cell phone. But yes. But that will be everything. Well, that will be in other words. I don't know if you get it or maybe is there any question? Sorry, teacher. Sorry. Do you have any question maybe? No, teacher. Okay. It's not difficult, right? No es muy complicado. Lo único que sí hay que saber, digo, no es muy porque los modales son a veces los que nos confunden. Por eso te digo, para eso tienes que saber muy bien el uso de los modales para ya poder tomar una decisión. Una vez que te aparezca, te voy a enviar los ejercicios y una vez que los hayas terminado, me envías mensaje y lo voy a revisar. ¿Ok? Okay, teacher. Okay. All right. Thank you, Astrid. So yes, that will be everything about today. I'm so sorry we couldn't have enough time to see the practice, right? But I'm gonna send you another one. It's a little bit more advanced that we have in person, and I'm gonna ask to the coordinator, right? Then I'm gonna assign the homework, right, and the quiz, okay? So talk listening, okay. So you're gonna have until I don't know, until Sunday at midnight. Oh, my homework was until Monday, right? The last one. Yes. This is the last homework that you're gonna have. This is gonna be until, because we're on Thursday, it's gonna be until Sunday at midnight. Okay? Oh, okay, teacher. All right. So yes. So that will be everything for today, Astrid. I'm gonna ask to the coordinator and I will let you know how it's going, if we're gonna have more classes. Okay? Okay, teacher. I am going to ask her. Okay, so is there maybe another question? No, that's all. Okay, thank you, Astrid. So that will be everything. So
It was a pleasure. If we're not gonna have the possibility to have more classes, right? It was a pleasure to have classes with you. Okay, so please keep practicing. Don't forget that if you need my help or if you need something, just ask me. I'm gonna be there, right? Just DM me, and yes, that's all right. Okay, teacher, and thank you for all the explanation that you gave me. There is no problem. It was a pleasure. It was a pleasure for me, right? Okay, So thank you, teacher. okay. Mhm. Don't worry, Astrid. If you need my help or something like that, if there is any question, just let me know. Okay, we're gonna keep in contact because I wanna let you know if how it's going with the coordinator and then. Okay. So I'm gonna keep we're gonna keep in contact. Okay. Okay, teacher. Mhm. All right. Thank you, Astrid. So that will be everything for today. Have a great night, and I'm gonna send you a message tomorrow in order to clarify the situation. Okay. Okay, teacher. And I hope that maybe I could have maybe more days for classes, and it will be depends of the coordinator, right? Yes, So, we're gonna. Yes, I hope so. I hope so. I really hope so. But give me until tomorrow. If she asks, I'm gonna ask her right now. I hope she's still awake. okay, But teacher, thank you. suddenly she's gonna answer me tomorrow, so there's no problem with it. But I'm gonna let you know as soon as I have an answer. Okay. Okay, teacher, thank you. All right. Thank you, Astrid. Have a great night, and I'm gonna see you. Right. Good Okay, luck. teacher. See you. Bye bye. See you.